Hi, everyone. Today is December 3rd, and we are talking a little bit about travel plans for Christmas or for the holidays. And when I wrote this question a couple of days ago and thinking about this, there was starting to be discussion on the news about this Omicron COVID variant. Um, and so there are more restrictions going into place in certain countries to try to limit this spread of this. And about before knowing this, I was helping my dad get his travel arrangements to visit me for Christmas, and also being aware of the COVID-19 these negative tests in order to travel from Mexico to the United States, or not just from Mexico, but anybody entering the U.S. would have to get a test between it was when I traveled to the US in June, there was a 48-hour testing before being on a flight. And then it was relaxed to 72 hours, which allowed a little bit more flexibility on being able to schedule this if there's a high demand for the test. Now, because of the Omicron variant, it's now being reduced down to the 24 hours before traveling. And this can be difficult because if the test centers run out of the availabilities, that can affect the people's travel restrictions. So I understand from the health situation and getting everybody tested is just with certain locations, and that it gets higher demand and for a very short time sensitivity. So that's just something for me to be aware of for the testing, to help my dad when he visits. And I've seen this before where kind of closing borders or restricting the travel, and then this is already on the other side of the border. This happened about 12 years ago when there was the H1N1 pandemic, and that it somehow got under control very quickly. But I left Mexico and then went to California, and then it was even more spreading even more in California than in Mexico. So this idea of escaping, going somewhere, eventually the stuff spreads. And with the outbreak of COVID-19 2 years ago, trying to limit the travel or close the borders and things, it slowed things down a little bit, but it was already past the border. So at this point, or the things go undetected for a while, and then it's in some cases too late, because with our global travel, we find these things out afterwards, days, even weeks, or this is in some cases the news comes out and then we find out something was before we detected it. So I'm going to try not to panic about this one and hope for the best, and just keep taking all the precautions that
there have been in place already, and even more so. But in this case, I'll be traveling to Mexico City to get my dad at the airport and take him back to where I live, and then we'll go from there to see kind of our plans for this area. And yeah. Hola a todos, hoy es el día 3 en diciembre y estamos hablando un poco de los viajes para las vacaciones o si alguien va a venir hacia nosotros, y también las restricciones para viajar. Y ahorita pues acabo de ayudar a mi papá a comprar su boleto de avión para venir pasar Navidad conmigo y con mis hijos. Pero justamente hace unos días estamos viendo en las noticias más sobre la variación de Omicron, y también para viajar hacia los Estados Unidos ahora están pidiendo un resultado negativo 24 horas antes de viajar. Cuando yo fui en junio había 48 horas, y luego cuando fui en octubre era un poquito más relajado con 72 horas, y con 24 pues empieza a estar un poco más estresante de necesitar encontrar un centro de estudios o de pruebas con dos disponibilidad, porque sin esa prueba pues pone en riesgo el viaje y no hay siempre un reimbursement o puede haber un cambio repentino con la compañía de avión, compañía aérea, y hay que hacer una prueba nueva, y eso genera más complicaciones por viajar. Eso es todo por hoy. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, c'est le 3 décembre. On est en train de parler un petit peu pour voyager. Si on a des plans, et aussi quelqu'un va voyager pour être avec nous. Et cette année, je viens d'aider à mon père acheter ses billets d'avion pour passer Noël avec moi, avec mes enfants. Et puis, quoi d'autre? Quand j'ai acheté les billets, on n'était pas encore en train de parler de la variante Omicron, et maintenant il commence à avoir plus de restrictions, ou au moins le temps nécessaire pour faire un test de PCR. Donc, quand je suis allé aux États-Unis en juin, il y avait 48 heures pour faire l'examen avant de voyager. En octobre, ils ont relâché un petit peu et c'était 72 heures. Donc, il y avait un petit peu plus de flexibilité. Mais maintenant, c'est 24 heures. Et je crois que ça risque de
faire une demande très haute pour les centres de santé. Et ça peut être un peu stressant si on ne trouve pas un endroit disponible et on risque de perdre un vol. Mais bon, je vais faire le mieux pour être sûr qu'on trouve un endroit et faire une réservation à temps. Voilà. Hallo an alle, heute ist der dritte Tag in der Herausforderung und wir sprechen ein bisschen darüber Reisen für Weihnacht zum Beispiel. Und mein Vater reist für Weihnacht mit mir sein und mit meinen Kindern. Und wenn habe ich meinem Vater geholfen für die Flugzeug-Tickets kaufen. Ich hatte nicht gehört darüber Omikron und jetzt ich sehe, dass wir in den Vereinigten Staaten der Government hat gesagt, dass jetzt man muss 24 Euro vor Reisen haben einen Covid-Test, Negative-Test. Wenn hatte ich im Oktober gereisen, es war 72 Euro und in Juni es war 48 Euro. Und ja, das ist alle für heute. Ciao a tutti. Oggi è il giorno 3 e parliamo un po' di viaggiare per Natale, per esempio. Il mio papà può venire con me per Natale. Quando ho aiutato per comprare the flight ticket, non abbiamo ascoltato di Omicron e oggi so che per viaggiare, per ritornare agli Stati Uniti c'è 24 ore antes per fare un esame Covid-19 negative. Quando ho viaggiato in ottobre ho fatto l'esame con 72 ore. In giugno ero 48 ore e penso che può essere complicato incontrare un centro di salute per fare questo esame con solo 24 ore, ma questo è tutto. Всем привет! Сегодня третий день в челлендже, и мы говорим немного о путешествовать для Рождества. И мой отец
будет в Мексике с Мими, как сказать, и to be with me, и с моими детьми, и чтобы вернуться в США, он должен делать COVID-тест 24 часа перед тем путешествовать. И когда я был в США в октябре, у меня было 72 часа. И когда это было в июне, у меня было 48 часов перед тем путешествием. Думаю, что, может быть, это сложно, когда только есть 24 часа. Но that's the new recommendation. Так, это все на сегодня. Большое спасибо и пока.